хийсний дараа градиент өсөд ирсэн. Хавхлын талбай бол яг хичлэн үлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг аортын стенозын одоо сонгодог жишээ нэ. But the most of the times we will see this. And then what we can do is that we do CT scan. За түрүүн хэлсэн яа юу ч өөрчлөгдөхгүй бол одоо CT онцлогоо хийнэ. And look, when you see this CT scan, there is nobody in this room who will say that this is not a severe aortic stenosis. За яг ийм зураг гараад ирэх юм бол хин ч энийг аортын стеноз биш гэж хэлж чадахгүй. So that's why I'm saying with the whole discussion about transcatheter replacements, we will start to use more and more CT scan. We will shift from echo to do more CT scans because it's so easy to see that this is a severe stenosis. Тэгэхээр аортын хавхлагын яг судсан дотор хийдэг болсноос хойш yung CT scan бол маш их одоо ач холбогдолтой болж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо энэ зурган дээрээс одоо та бүхэн ямар ач холбогдлыг харж байна. So our case was this because this worked, but when you saw the CT scan, we would also get here, right? Бидний кейс нь бол одоо яг шууд аортын стеноз гэж харагдаж байна. Гэхдээ хэрвээ энэ талдаа байж байгаа саяны CT scan-аар харагдсан шиг харагдах юм бол одоо шууд аортын стеноз руугаа шилжнэ. And I know that here in your country you have echo and CT scan, so I predict in the future you will start using more CT scan for aortic stenosis. За тийм болохоор танад одоо Монголд бол зүрхний эхо байгаа, мөн CT scan байгаа болохоор ер нь цаашдаа ийм асуудал гарах юм бол CT scan-а бас ашиглаж авах шаардлагатай байна. So I'm sorry I go a bit slow, but I try to take you gradually step by step to understand the process, how we do the workup of the patient. So this was all diagnosis. За тэгэхээр би жоохон удаан явж байгаа. Тэгээ ягаад тэгэхээр баг-багаар ингэж өвчтний яаж менежмент хийхийг л та бүхэнд одоо ойлгуулахын тулд яаж чинь саяны хэсэг бол бүгд одоо онцлогооны хэсэг байлаа. Now we go to prognosis. We know that the patient live and all of a sudden the stenosis becomes severe. But patient dies. We all know that. Sudden death related to severe aortic stenosis. За одоо бид тавилан гэрээ. За энэ график дээр харуулж байгаа хүн маань ингээл амьд байж исэн. Тэгснэ нэг мөч төрж ирэл гинт нас орцсон. Бид нэр бүгд аортын стенозоос болж гинт нас ортолтыг бол бүгд мэдж байгаа. So as soon as symptoms start to occur, the outcome is very bad. Шинж тэмдэг илэрч эхэлснээс хойш одоо тавилан бол маш муу байдаг. And there is only one therapy, and that is surgery. Ганцхан эмчилгээ байгаа нь ерөөсөө л мессеслийн эмчилгээ. Or maybe transcatheter TAVI in the future. Ирээдүйд одоо судсан доторх хавхлах солих мэс ажилбар. In Europe, we see a huge increase in TAVIs. Европт бол тэр судсан доторх хавхлах солих мэс ажилбар бол маш ихээр хийх болсон. The natural history, if we do nothing, once moderate stenosis is present, an annual increase in jet velocity, an annual increase in gradient, and an annual decrease in aortic valve area will happen. But we don't know exactly when it happens. So it's very hard to predict with your every year echo if he's going to die next year or not. За яг одоо байгалийнхаа жамаар явах юм бол дунд зэргийн стеноз одоо онцлогдсон бол жил болгон одоо jet velocity урсгалын хурдан 0.3 мм/секунд. За градиент нь 7 мм мөн үүсний баг нь хавхлагын талбай 0.1 см/квадратаар ер нь ихсдэг. Гэхдээ яг одоо жил болгон хитэр ихсэх бол бид нар урьдчилж хэлж чадахгүй. Дээр нь хизээ яг энэ хүн нас орохыг бол бид нар бас урьдчилж хэлж чадахгүй. The mortality of severe aortic stenosis is very high after the symptoms start. Average survival is no more than 2 to 3 years if you don't operate. And there is a very high incidence of sudden death. If you don't act, the patient will die in the next couple of years. За хүн зэргийн аортын стеноз онцлог эхлээд одоо шинж тэмдэг эхэлсэн бол нас орох нь бол маш өндөр байдаг.
ер нь дунджаар бол 2-3 жилийн дотор одоо хагалгаа хийхгүй бол шууд насвардаг. За ингээд энэ насварлалт нь бол ер нь ихэвчлэн гинтийн насварлалт байдаг. Тэгэхээр мисцасл хийх шаардлагатай. Surgery is the only solution for an improvement of symptoms, but also to make the patient live, also in the presence of low ejection fraction. And if the surgeon does not want to operate, then we think about transcatheter replacement. And I predict, if I come back in 5 years to your country, that you will be doing a lot of transcatheter replacements as well. За мистасл эмчилгээ нь бол шинж тэмдгийг сайжруулах болон одоо амьд үлдэх одоо гол боломж нь болж байгаа. Тэгээд мөн одоо ejection fraction бага байсан ч гэсэн одоо хийдэг. Сүүлийн үед бол энэ ejection fraction бага хүмүүст бол transcatheter бол хийдэг. Магадгүй 5 жилийн дараа эргээд ирэхэд танад бас тэр тавыг хийж байгааг бас үгүйсэхгүй. If I look in our situation, I think in about 5 years, we switched from, let's say, 100 patient surgery to about 50 patient surgery and 50 patients TAVI. Урд нь 100 хүнд хагалгаа хийдэг гэсэн бол одоо Европт бол 50 хүнд нь хагалгаа, 50 хүнд нь одоо судсан доторх ажилбар хийж байгаа. Prognosis again. If we do nothing, the patient will die. If we operate, the patient will live. За энд тавилан ахаа харуулж байна. Тэр доошоо явсан улаан шугам нь бол эм эмчилгээ хийвэл өвчтөн маань өхөн. За дээдлэлт нэг цэнхэр шугам нь хагалгаа хийх юм бол одоо өвчтөн маань амьдбэлтнэ. So what we have seen over the last 10 years, if we plot it from 1996 to 2006, is that there is a huge improvement in terms of outcomes after surgery. This is over 100,000 patients operated for aortic valve replacement, and you see here it has become quite safe. The mortality is less than 2%. За энэ график дээр 96-оос 2006 хүртэл 10 жилийн хугацаанд Америкт тэр хавхлагын хагалгаа хийсэн одоо хагалгааны одоо насварлалтыг харуулж байна. Нийт 100,000-аас илүү хүнд хийсэн. За 96 онд одоо 3.5-аас дээш байсан бол одоо насварлалт маань буурсаар хагаад одоо насварлалтын эрсдэл бол 2.5-аас бага болсон бууралт харагдаж байна. We see that in female, this is 1997, and this is 2006 in terms of mortality going down, and we see the same in blue in men. There is a decrease in mortality over the years with better surgery. Хагалгаа сайжирсантай холбоотой энэ улаанаар тэмдэглэсэн эмэгтэй нь за 97 оногтой харьцуул 2006 онд багассан. За хөхөр тэмдэглэсэн эрэгтэй нь бас мөн насварлалт нь бол багасж байгаа нь хагалгааны одоо хагалгаа сайжирсантай холбоотой байна. We also see here that when the patient gets older over the years, this was the mortality. When they were very old, going for surgery, there was a higher mortality. Nowadays, when we send them for surgery and they're older, there is a lower mortality. So mortality is going down in the older patients also. За одоо нассаар харьцуулсан графикийг харахад настай хүмүүс бол 97 онд одоо насварлалт илүү их байсан бол одоо настай хүмүүсийг ч гэсэн хагалгаанд оруулснаар насварлалт бол буурсан харагдаж байна. We've also seen that there is less strokes. This is the number of strokes in the beginning, and gradually that has gone down to below 1.5%. Less strokes. Хагалгааны харуулт ч гэсэн одоо харагдаж байна. 97 онд их байсан бол одоо 2006 онд багасаад 1.5-аас бага болсон байна. And here we see actually that with the older patients, also the stroke rate has gone down significantly from 4.5% to less than 2%. Настай хүмүүс ч гэсэн энэ харуулт нь өндөр 4.5 байснаа одоо л 2.5 болж буурсан байна.
We also see that if we split them in low risk and intermediate risk and high risk, that in all of the patients, the mortality, as you see here, has gone down over the years. In the low risk, it's the same, but intermediate risk and high risk, less mortality. Better surgery over the years. За энд бол хагалгааны эрсдлээр харьцуулахад одоо урдныхтай одоогийнхыг харьцуулахад бага эрсдэл, дунд эрсдэл, өндөр эрсдэл бол бүгд буурс үзүүлэлт харагдж байгаа нь хагалгааны техник, технологи нь сайжирсантай холбоотой байна. And then this is what we have been seeing. This is bioprosthesis, like a valve from a pig. And this is the mechanical valves. The mechanical valves have started to disappear over the years, and the bioprosthesis in Europe and the US have been going up. За энд бол биопротез болоод механик хавхлагын талаар ярьж байна. За ер нь урд нь бол механик болон биопротезийг хэрэгжилжсэн бол одоо механик нь илүү хэрэглэгдэхэ болоод биопротезийг бол илүү хэрэглэдэг болсон байгаа. So all these better outcomes is probably related to the fact that we switch from mechanical to bioprosthetic valves. Less stroke, better outcome in every patient. За энэ одоо түрүүчийн ярьсан тэр насваралт тэр буураад байгаа шалтгаан нь бол одоо хагалгааны үр дүн сайжирч байгаа нь механикаас биопротезийг илүү их ашигласантай холбоотой, харуулт нь багасаад аль ч бүлгийн нас болон хүүсний бүлэгт одоо хагалгаа сайжраад байгаа нь энэтэй холбоотой байна. And this we see here also, that in the low risk there is a switch from mechanical to bioprosthesis. In the intermediate risk, much more bioprosthesis, and in the high risk, almost completely bioprosthesis. So we switch from mechanical largely to bioprosthesis. За энд бас хагалгааны эрсдэл бага бүлэгт бол механик бас тодорхой хэмжээгээр ашигладаг. Гэхдээ биопротезийг бол бага дунд их бүлэгт бол аль алинд нь их ашиглаж байгааг харагдаж байна. And the big advantage is, of course, that we don't need anticoagulation anymore when we switch to bioprosthesis. Биопротез тавьчих юм бол антикоагулянт өгөх шаардлагагүй болж байгаа. So now let's take a look again at what's happening here. This is what I showed you in the beginning. 50% of all these patients with severe aortic stenosis in this Euro Heart Survey, 50% of all these patients did not get surgery. And I've tried to show you, if you don't get surgery, you die. 50% did not get surgery of the aortic stenosis. За энэ 2003 онд хийгдсэн судалгааны үр дүнг түрүү харуулсан. Одоо энэ дээр харахад бол нийт өвчтнүүдийн бараг 50 хүртэлх нь одоо хагалгаа хийлгэж чадахгүй байгаа. This is what happened in Europe. So why do the patients don't get surgery? Because of older people, low ejection fraction, previous stroke, kidney dysfunction, pulmonary disease. 30% of the patients with severe AS are not even referred or discussed with the surgeon. So they die. За яагаад энэ хүмүүс хагалгаа хийхгүй байгаа вэ гэвэл нас болон одоо ejection fraction бага авсарсан өвчигтэй урд нь харуулт өгжсэн бөөрийн үйл ажиллагааны алдагдaltaй бөөрийн архаг бөглөрлөлт өвчтэй ба нийт одоо хүнд аортын стенозтой өвчтнүүдийн 30% нь бол бүр бисаслын эмчтэй бол юу хоорондоо хилэлцээчгүй байдаг нэ. So now comes the story about the TAVIs, the transcatheter aortic valves. And you see here the first trial that was done. This is called these partner trials. This is standard therapy of the patient very sick, are not suitable for surgery. So the standard therapy means what I just told you, sit and wait, not doing anything. And you saw 2 years, 70% is dead. За энэ бол партнер гэдэг судалгаа байна. Энэ дээр бол стандарт эмчилгээ буюу хүнд хэлбэрийн аортын стенозтой өвчнүүд хагалгаа хүлээгдээд хагалгааны талаар бүр ярилцахчгүй бараг л зүгээр хүлээж байгаа тийм өвчнүүд байгаа. За цэнхэр нь бол тэр тавар бүлэг байгаа. За тэр шараар тэмдэглэсэн нь бол 2 жилийн хугацаанд ингээд судлахад нийт өвчнүүдийн бараг 70 хүртэл хувь нас барсан. And if we give them a TAVI procedure, 50%, 40% is still dead.
But there is a big improvement in survival if you do nothing or you give them a TAVI. За энэ цэнхэр шугамыг харахад бол тавар буюу судсан доторх хавхлах солих ажиллбар хийснээр нас баралтыг тэр бүлэгт бол нас баралт нь 40%-тай. Гэхдээ энэ хоёрын хооронд харьцуулахад бол маш их том ялгаа харагдаж байна. And this is then the second part of the partner trial. You see here these patients are very sick, but we randomize them according to surgery or transcatheter. And you see that at 2 years, the mortality is 40%. But it's similar as a surgical and a transcatheter. За дараа нь болохоор нээлттэй хавхлын хангалагыг судсан доторх ажиллбартай харьцуулаад үзэхэд 2 жилийн дараа судлахад бол адилхан 40 орчим хувийн нас баралттай байсан. Гэхдээ нээлттэй хагалганаас бол одоо тийм муу бол байгаагүй. So if we are similar in very sick patients, you can imagine that if we shift to not sick patients, that the TAVI will be much better than the surgery. Маш хүнд өвчтнүүдэд нээлттэй хагалгаатай ийм ижлэхэн байгаа юм чинь тэгвэл арай жоохон бага одоо хүнд өвчтнүүдэд энийг хийх юм бол нас баралтыг мэдээж бууруулна гэж бодож байна. And this has been shown in the recent Partner 2 trial, that if you look at the lower risk patients and you do surgery or transcatheter, that the outcome after transcatheter is better. We started doing this about 10 years ago. And I tell you, the patient does not even need to go in intensive care. За партнер 2 гээд судалгаа явагдаад эхэлсэн дунд зэргийн эрсдэлтэй бүлэгт одоо нээлттэй хагалгаа юм уу эсвэл тавар хийсэн. Ингээд үзэхэд бол нас баралтыг бол бууруулж байгаа харагдсан. Бүр ажилбарын дараа бол бүр эрчим дэмжлэгэнд орохгүй ч байх тохиолдол байдаг. So what happens to the aortic valve gradients? Do we do a good job when we do the TAVRs? So these are the gradients, the mean gradients and the peak gradients. Here you have the peak gradients, and this is after the procedure. You see it goes from 70 to almost nothing. And this here is the mean gradient. You see it goes from 40, severe stenosis, where we started the talk, and it goes down to almost nothing. Similar surgery as transcatheter. За энд бол аортын хавхлагын одоо градиентийг харуулж байна. За ингээд эхлээд пик градиент нь тэр өндөр байсан бол ажилбарын дараа бол буурчихсан байна. Мин градиент нь ч гэсэн буурчихсан байна. Энэ нь бол хоёр шугам бага, нэг нь бол нөгөө нээлттэй хагалгаа, нөгөөх нь бол судсан доторх ажилбар. Тэгээ энэ нь бол яг ижлэхэн байна. So currently we have 2 of these valves. This is one that expands like a stent over a balloon. So you go through the aorta up to the heart and you inflate the balloon and it's just being expanded. And this is self-expanding. It's rotating and it's expanding. These are the 2 that are most used in Europe and the United States at the moment. Түрүүн хэлжсэн ер нь бол энэ ажилбарыг хийгээд Европт 10 жил болсон гэж байгаа. За тэгээ ер нь бол хэрэгэлдэг юм 2 төрлийн хавхлага байдаг. Нэг нь бол дотор талаас нь баллоноор заавал аваачиж баллонд тэлдэг. Нөгөөх нь бол өөрөө тэлэгддэг буюу одоо энэ мушгирсан хөдөлгөөнөөр өөрөө тэлэгдэж явчихдаг юм хавхлага байна. So the indications for transcatheter aortic valve are symptomatic degenerative severe aortic stenosis with a high risk for surgery, which means a Euro score more than 20% or a US score more than 10. These are the indications that we at the moment use to say, okay, they need to go for a transcatheter, they cannot go surgery. За судсан доторх аортын хавхлах солих одоо заалт нь гэх юм бол шинж тэмдэг бүхий дегенератив одоо хүнд зэргийн аортын хавхлагын стенозтой. За метастазын эрсдэл болсон одоо тэр евроскороор 20-с дээш, Америкийн тэр скороор 10-аас дээш тэгээ өндөр эрсдэлтэй өвчтнүүдийг судсан дотор солигж хэлдэг нэ. So, I'm sorry if I went a bit slow, but I tried to show you what are the things that you need to know.
Aortic stenosis is very frequent. It comes with an older population. We as doctors doing a good job. We keep the patient alive. So if we keep the patient alive, they're going to have this problem. За намайг ингэж удаан ирсэн дуучлаарай. Гэхдээ би та нарт яг хэлэх ёстой юмнуудыг ойлгуулахыг хичээсэн. За одоо дүгнэлтээ хэлэхэд аортын стеноз нь бол их тохиолдож байгаа. Тэгээд настай холбоотой ихсэж байгаа. Бид нар бол эмчнэр бол маш сайн ажил хийж өвчтнүүдийг бол маш урт хугацаанд амьдруулдаг болсон. Гэхдээ үүнтэй холбоотой аортын стеноз бол ихсэх хандлагатай байгаа. The diagnosis for a severe aortic stenosis is a gradient more than 40 and a valve area less than 1. And I explained to you that is okay when you have a normal ventricular function. But if you have a poor ventricular function, you often don't have a gradient, but you see a small area. And then your question is this valve obstructive or is the ventricle not pumping? За зүрхний одоо аортын стенозын хүнд зэрэг гэдэг нь градиент нь 40-оос дээш, аортын авахлага 1-ээс доош байна. Энэ нь бол зүүн хөвтлийн үйл ажиллагаа хэвийн үед бол энэ гарчна. Зүүн хөвтлийн үйл ажиллагаа буурсан үед түрүүн тайлбарласнаар градиент нь бага мөртлөө аортын авахлага бага бол одоо нөгөө асуулт маань тавигддаг байгаа. And to find out the difference between the two, we can do a dobutamine test, but probably easier is a CT scan. За хэрвээ тийм эргэлзээ гараад ирэх юм бол доботамин тест хийх юм уу эсвэл CT scan хийгээрэй. Once the symptoms occur, the patient will die. So if we don't do anything, the patient will die within 2 to 3 years. Тавилангийн хувьд гэвэл шинж тэмдэг илрэл эхэлсэн бол маш одоо муу тавилантай шүү. Тэгэхээр одоо мис ажиллабар хийх шаардлагатай. The only solution is surgery, where we like to have a bioprosthesis and no longer a mechanical prosthesis. Мисцэсэл нь бол гол эмчилгээ байгаа. Тэгээ био авахлагыг механик авахлагаас илүү сонгох шаардлагатай. For the moment, we do TAVI only in high-risk patients. But I predict to you, in 5 years from now, the landscape will be completely changed. Одоогор бол судсан доторх мис ажиллабарыг өндөр эрсдэлтэй бүлэгдэл хийж байгаа. Гэхдээ 5 жилийн дараа бол байдал бол шал эсрэгээрээ болно гэдгийг би та нарт хэлж чадах байна. Again, sorry if I went slow, but now that you see the total picture, it was needed to go a bit slow in the beginning to put it all together. And especially that low flow, low gradient, in the past we didn't care because the patient were not referred for surgery anyway. But now with this possibility, we start to care. And if you look in the literature at the moment, the articles in the journals are full of this problem. You see every month an article about low flow, low gradient stenosis. That's why it took so much time to take you through it, and I hope it was useful. За миний гол удаан явсан учир нь одоо та бүхэнд энэ бүх нийт зургийг одоо нэлээд сайн харуулах үүднээс баг-багаар ингэж явлаа. Урд нь бол мессеж энэ баг урсгалтай баг градиенттэй хүмүүсийг бол бид нэр ерөөсө хагалгаа хийхгүй учраас тоодоггүй байсан бол одоо Европт бол энэ хүмүүсийг тавер хийдэг болсноос хойш энэ хүмүүс төр маш их анхаардаг болсон. Одоо сүүлийн үеийн судалгаа харах юм бол low flow low gradient гэсэн хүмүүсийн судалгаа бол маш их байдаг болсон байгаа. So the second talk we will do a little bit faster, but I think this is important because I'm telling you it will change rapidly. The companies are pushing, making it easier for us, but you will see when you start doing it, it really makes a difference. You can now give a patient a new valve and he does not have to go to surgery. I'm not saying that I don't believe in surgery. I think surgery is one of the best things we have. But the field is changing, there's new technology, and that's just what's happening, and that's what we have to work with. За дараагийн лекц бол арай жоохон энэс хурдан явагдана. За саяны лекцэнтэй холбоотой хэлэхэд би бол мессажлалт бол итгэдэггүйдээ биш. Одоо гол нь тэр их хүнд өвчтнүүдийг тэр компаниуд маань хавхлагыг бол хөгжүүлсээр хагаад одоо л хүнд өвчтнүүдэд мессажлбар хийх боломжтой болгоцсон болохоор одоо тэрэнд бид нэр одоо зохицож бас өвчтнүүдэд бол менежмент хийх шаардлагатай болж байгаа. Do you want me to do the second talk right away, or you want to do discussion first? Шууд лекц өргөлж. Тэгээд хоёр лекцээс сонсчоо дараа нь асуулт авъя. Тэгэхгүй. Okay, let's continue. Second talk? Yeah. Yeah.
Again, sorry if I go a bit slow, but to put it all together is not so easy. It took me a long time to sort of bring it all together the way it is now. But I think the way we've been going through it, it's very clear to you what is happening. And that's why I say CT scan is becoming so important, because if you start to do TAVIs, you need to know the vasculature, where the calcifications, how big is the aorta, how big is the femoral artery, and so on and so on. And that is going to be all CT scan. We basically do in our department, yes, we do an echo in every patient, but CT scan in all the TAVIs gives the total body picture, everything you need to know. За саяны лекцийг удаан оролцсон гол учир нь одоо бүх энэ зураглалыг сайн харуулахын тулд байсан. Одоо манай дээр бол жишээ нь тэр CT сканыг TAVI-гийн үед хийж байгаа гол учир нь зөвхөн хавхландаач бас гол учир биш. Тэр мессежлбэрийг судсан дотор хийдэг болохоор орж байгаа угаас гадна тэр аорт явж байгаа бүх судсыг нийт зургийг нь гаргаад авчдаг болохоор тэр мессежлбэр хийж байгаа эмч нартай ч гэсэн сайн байдаг. Тэгээд хэрвээ энэ талаар ингээ яриад эхлэх юм бол би та нарт зүгээр л CT scan-ийн талаар лекц уншиж гад байсан юм аа гэж. To give you an example, last week we had the company coming because they wanted to make videos for a congress that's coming in Europe in a month from now. So we did in one day, starting at 8, finishing at 3:45, 7 TAVIs. За эдний юун дээр нь бол яг сарын өмнө нэг компани хурж ирээд ингээд юу бичлэг энэ хийсэн. Тэгэхэд бол өглөөний 8-аас орой хүртэл бол 7 TAVI нэг өдөр орж исэн. Тийм тохиоллоо. Okay, let's go to the other one. So Yes. I've changed. Sorry, just a few words to the auditorium why you are нөгөө юу яасан байхгүй айгүй өндөр зэрэглэлийн одоо лекц уншдаг хүн байхгүй тэгээд өчигдөр бид хоёр бас ярилцаад манай эмч нарт одоо амьдралд нь маш чухал хэрэг болох тийм юмыг одоо хэлж өгөөч гэсэн. Тэгээд бол энэ хүн өчигдөр онгоцонд нойргүй явж ирээд өдөржин манай хуралд оролцоод тэгээд дээрэс нь өчигдөр шөнө бас 2хан цаг унтаад өглөө 7 цагт ирээд энэ слайдууд гарах байгаа үгүй байгаа гэж ингэж бэлдсэн байгаа. Биднэрт 4 лекц уншиж өгөхийн тулд ингэж хичээж байгаа хүн байгаа шүү. Тэгээд биднэрт та нарт яг өдөр тутмын амьдралд хэрэг бол хамгийн чухал мессежийг өгөх гэж өөрийнхөө лекцийг бүр адапт хийж ингэж янзалсан. Тэгэхээр бид бас маш их талархаж байна. Okay, yeah, again, sorry if I went too slow, but it took me also a lot of putting it all together before. We work now about 10 years with the program, and step by step we learned. So I changed the title a little bit. I'm not going to speak about heart failure with preserved ejection fraction. If you ask to me what is heart failure with preserved ejection fraction, I think this is diastolic dysfunction. I do not believe so much in the discussion about. I think we're looking at the same patients. We're just calling them different. And the patients with the HFpEF are the typical patients with hypertension, atrial fibrillation, and then developing diastolic dysfunction. Yes, they are short of breath, and they should be, because they have a not good functioning heart. Why not? Because the heart is hypertrophied and it's functioning poor. But the systolic function is okay. It just cannot relax. The diastolic function is gone. That's all hypertension. With the aging population in my outpatient clinic, I see about 3 to 4 patients in an afternoon out of 25 who have the problem of hypertension, atrial fibrillation, diastolic dysfunction. This is all HFpEF. За би лекцийнхаа нэрийг жоохон өөрчилсөн байгаа. Preserved ejection fraction буураагүй зүрхний дутагдал гэж ярих юм бол диастолын үйл ажиллагааны бууралтыг л би ярих болно. Ер нь бол ийм өвчтнүүд ихэвчлэн даралт ихсэлтэй тосгорын жиргэнэтэй байдаг болохоор зүрх маань өөрөө айл хэдийн асуудалтай болчихсон. Үүнтэй холбоотой системийн үйл ажиллагаа сайн байгаа ч гэсэн өөрөө зүрх маань амарч чадахгүй байгаа. Үүнээсээ болоод асуудал үүсэж байгаа. Өөрийнх нь одоо амбулатороор үздэг 20 өвчтний 3-4 ийм проблемтэй байдаг. Тэгэхээр диастолын үйл ажиллагааны алдагдлыг л одоо ярих хоёр гарна. So I thought we're going to take it slightly different, because with the new technology, with the strain imaging, we can see much more in this ventricle than we used to see before.
So we're going to speak about that. How, if my ejection fraction is normal, can I still know that the ventricle is not normal? За би арай өөрчлөөд одоо стрейнер бол зүүн хувдлынхаа үйл ажиллагааг нэлчих боломжтой. За тэгээд зүүн хувдлын шахалт нь хэвэн байсан ч гэсэн одоо юу н одоо проблем болоод байгаа. Одоо та нарт одоо ярилцъя. Okay, so this is some that I showed you yesterday. First thing is, everybody asks, what is the ejection fraction? Is the first question that comes. And sometimes we cannot measure. So I say to you, start using this more, that you give this contrast, and you can much better see. That is already one step forward. It's not that expensive. За энэ зургийг бол харахад энэ дээр хамгийн ихний асуулт бол ejection fraction хэдвэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр өчигдөр ярилцсан тэр контрастыг ашиглаад зүүн хувдлын одоо ejection fraction-ыг гаргаад авчих боломжтой. Тэгээ контраст маань өөрөө бас нэг тийм үнэтэй хэд бол биш. Энийг хийдэг болчвол бид нэг алхам урагшилж байна гэсэн. Patient in the intensive care. The phone goes, what is the ejection fraction? Because my patient is not doing well. We come with the echo, we see nothing because the patient is ventilated. And you give a little bit of the contrast and you see immediately what's going on. Is this a septic shock or is this a heart that is not pumping? За ингээд яарлаас сүмжээс асуудаг одоо эрчим жимтлэгийн асуудаг ejection fraction хэд юм бэ гэдэг. Тэгээд өвчтөн маань их амьсгалж байгаа болохоор хүнд амьсгалтай болохоор ингээд үзэхэд бол ejection fraction үзэж чаддгүй. За энэ тодсгогчийг ашиглахад бол бид нэр ejection fraction гаргаад авчихна. Ингэх юм бол бид нэр одоо septic шалтгаанд шок уу эсвэл одоо зүрхний шок уу гэдгийг ялгах боломжтой байгаа. So again, here you see the difference that the contrast makes. I cannot see it very well. I can see it perfectly. Энэ дээр бол харагдаж байна тэр контраст ашиглаг угаас контраст ашигласан хичнээн их ялгаа гаргаж байгааг та бүхэн харж байна. So how do we measure in the daily practice our ejection fraction? We take just a normal view, we take the 4-chamber and we take the 2-chamber view and we calculate with the biplane Simpson by tracing them end systolic and diastolic, and we calculate the ejection fraction. It's called ejection fraction biplane, 62%. За бид яаж хэмждэг вэ гэхээр 4 камераас болон 2 камераас зүүн хувдлынхаа диастолийн болон систолийн талбайгаа хэмжээд үүнийгээ бол EF biplane гэдэг 2 хэмжээс дээр нь тохируулж агаад гаргадаг байгаа. Энэ дээр бол 62 харагдаж байна. So very simple, 2-chamber, 4-chamber. 4 камер, 2 камерын зургнаас авна. So what can we do? We can look with tissue Doppler, we can look with strain, and we can also do rotation imaging. За бид tissue Doppler imaging-гээс авч болно, strain imaging-гээс авч болно, эсвэл rotation буюу одоо зүүн хувдлын одоо мушгирах хөдөлгөөнөөс л I believe the most gain in better understanding what it is with the ventricle is with the strain imaging. Миний бодлоор бол хамгийн сайн гаргаж авч чадах нь strain image юм. So let's start talking about tissue Doppler, which is the velocity of the myocardium, and it's the up and down velocity that we're measuring. And if we do the temporal integration, so measuring it over time, what we're measuring is the displacement of the myocardium. За tissue Doppler гэдэг нь бол булчингийн дээш доош хөдлөх хөдөлгөөн байгаа. За яг хурдыг хэмжих юм бол цаатлын дээдлэл байгаа зураг харагдаж байна. Хэрвээ ингээд цаг хугацааны туршид одоо шилжүүлэх юм бол одоо шилжилт хөдөлгөөнийг бол харах боломжтой байна. So here you see, very simple how you do that. You take this color-coded tissue Doppler image, you put your sample here in the basal septum, and then you get a curve like this. Here you see the QRS complex, so this is one heartbeat, this is the second heartbeat. QRS, second beat. So we see a systolic velocity, and we see 2 diastolic velocities, just like your E and your A, systolic, E, and A. So what I tell people who work with me, always collect 2 or 3 beats, because you start to see systolic, diastolic, systolic, diastolic, systolic, diastolic, and you see the patterns.
Just do it in every patient that you see. It just takes one extra acquisition, that's all. За tissue Doppler imaging бол хэмждгийг үзүүлж байна. За ингээд дунд медиал хан дээр бол септум дээр одоо датчига авчиж хагаад хэмжихэд бол одоо энэ SEA гэдэг юу шүднүүд гарч ирнэ. Доотлолт нь бол зүрхний бичлэг харагдаж байна. За S гэдэг нь бол одоо систлийн үеийн урсгал хөдөлгөөн бол EA гэдэг нь бол яг диастлийн үеийн хөдөлгөөнүүд байгаа. Өөрөө бол хүмүүстэй зөвлөхдөө нэгэнт одоо харж байгаагийнх одоо TDI бол 2-оос 3 одоо цогцолтон дээр үзэж байгаарай. 1-2 секунд л илүү болгох. Тэгэхээс биш ерөнхийдөө ингээд ямар шуухан одоо хэлбэр дүрстийг нь ойлголт бол авчих боломжтой байгаа. Yeah, normally if you do normal Doppler echo, you measure the velocity of the blood. But now with the tissue Doppler, you measure the velocity of the tissue and you measure in the longitudinal direction. За зүгээр Doppler бол шингэний хөдөлгөөнийг нааш цааш нь хөдөлж байгааг харуулдаг бол эдийн Doppler гэдэг нь урташ хөдөлгөөн, булчингийн урташ хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа. So some people have used that. This is a very nice study published in 2009. They take 1,000 patients, not patients, but normal individuals, and they look at different measures. They look at the systolic velocity and the early and the late diastolic velocity. And they combine that in an index, and that gives you a performance of systolic and diastolic performance. За энэ бол 2009 онд хийгдсэн судалгаа байна. Энгийн одоо өвчтнүүдэд биш одоо хэвийн хүмүүст хийгдсэн 1000 гаруй хүнийг хамарсан. За энэ дээр бол систлийн болоод диастлийн эрт үеийн болон диастлийн төгсгөлийн үеийн дэмжилтүүдээ аваад тэр индекст бол хувиргаад за тэгээд зүүн хөвдлийн систлийн болон диастлийн үйл ажиллагааг үнэлсэн байна. So this is a complete assessment of the heart, systolic and diastolic. За энэ нь бол зүүн хөвдлийнхаа бүтэн үнэлгээ байгаа. Систлаач үнэлчин, диастлаач үнэлгээ. And they showed that if they look at survival, mortality, that if you look at the clinical parameters, you add the normal echo parameters, and then you add the tissue Doppler, that the best prediction for a normal individual for outcome is clinical plus echo plus tissue Doppler. За тэгээ хэвийн 1000 гаруй хүндээ бол нас суралтыг тодорхойлох одоо судалгаа хийсэн байна. За зөвхөн шинж тэмдэг эмнэлэг зүүн байдлаа харах юм бол хамгийн ихэнд харагдчихэв. Хоёрт нь бол эмнэлэг зүй болон эхо хоёрыг хооронд нь харьцуулахад ямар ч хоорондоо одоо статистик өөрчлөлт бол байхгүй байна. Тэгэхэд бол шинж тэмдэг эхо tissue Doppler 3-ыг нийлүүлэхэд бол одоо арай нас суралтыг тодорхойлох нь бол арай статистик магадaltaй байсан байна. So they looked over a follow-up of 5.3 years, mortality was 8.7%. And if I look at this EAS, the tissue Doppler index, the one that have a pretty normal heart versus the one that have an abnormal heart, makes a difference between almost 95% survival and 85% survival. So the picture of the heart, systole plus diastole, is a good predictor for a normal individual what's going to happen. За энд 5.3 жил дунджаар судалсан. За тэгээ нас суралт бол 8.7% байсан байна. За тэгээд тэр tissue Doppler-аар 3 хэсэг болгож хуваагаад tissue Doppler нь гайгүй хүмүүс нь бол 95% амьд байсан бол tissue Doppler-аар үзсэн үзүүлэлт нь муу хүмүүст бол 85% хүртэл одоо амьд үлдэхгүй 15% нь бол нас орсон ийм өөрчлөлт харагдсан байна. Тэгэхээр хэвийн хүмүүст ч гэсэн tissue Doppler-ыг үзснээр одоо энэ тавиланг бол тодорхойлох боломжтой байна. So let's speak about strain imaging then. The strain is here. Here is the strain rate, and this is the actual strain. Just forget about that and look at this picture here. The strain is the amount of myocardial deformation. How much deformation of the myocardium is happening. And the strain rate is the velocity with which it happens. Does it deform quick or does it deform slow?
За strain буюу strain rate гэдэг хоёр үзүүлэлт байгаа. Strain гэдэг нь хэр их хэмжээгээр одоо миокард өөрөө ингэж хэлбэр дүрсээ өөрчилж ийн вэ гэдгийг үзүүлж байгаа бол strain rate гэдэг нь болохоор хэр хурдан тэр булчин маань хэлбэр дүрсээ өөрчилж байгаа тэр хурдыг бол зааж байгаа. And the deformation of the myocardium takes place in this direction, and in the rotational direction. Зүрх маань өөрөө уртаашаа болон одоо өргөнөөрөө мөн одоо мушгирсан хэлбэрээр бол одоо хэлбэр дүрсээ өөрчилдөг байгаа. Here you see that, huh? So the strain, the most used strain is the up and down deformation, up and down. The second one that we know is the in and out. And the third one that we know is the rotational. So three components of the heart where the deformation takes place. За эхнийх нь бол их хвчлэн байдаг тэр уртаашаа хөдөлгөөн байгаа. Дараагийнх нь бол гаднаас дотогш буюу одоо хөндлөн хөдөлгөөн. Хамгийн сүүлийнх нь радиал буюу тэр одоо мушгирсан хөдөлгөөн байгаа. Ингээ гурван хэсгээс зүрх маань агшдаг байгаа. Up and down, going in, and rotation. Дээш доошоо дотогшоогоо мушгирах. Here you see the radial strain, which is the inwards deformation. And you can plot it in curves. За энд бол дотогшоо хөдөлгөөн харуулж байна. За ингээд харуулад энэ доотлол нь бол графикаар харуулж байна. The one that is used the most in the clinics is just a simple up and down deformation, which is what we discussed yesterday. This one. За ихэвчлэн эмнэлзүүд ашигладаг нь бол уртаашаа longitudinal хөдөлгөөн буюу энд өчтөр ярилцсан. It's called the longitudinal strain, and it's displayed in a negative manner. Longitudinal strain гэж нэрлэдэг. Тэгээд харагдахдаа бол хасах хэсэг рүүгээ ихэвчлэн явдаг байгаа. Now this is important because the next slides that I'm going to show you is how we're going to use the strain to look at patients and look at their disease. За энэ маш чухал. Яг гэвэл дараагийн слайдуудаараа ямар өөрчлөлт нь ямар өвчний үед тохиолдгийг хэлэх болно. Okay, this I showed to you yesterday. What you do is you take a 3-chamber view, a 4-chamber view, and a 2-chamber view, and the software calculates for you this polar map of deformation, and it gives you a number. And the number actually is around 20, is a normal deformation of the ventricle. За энэ бол өчигдөр бид та нарт харуулсан зураг байгаа. Эхний зураг бол 3 камерын зураг л, дараагийнх нь 4 камерын, хамгийн доотлох нь 2 камерын байгаа. За ингээд энэ 3-ыг хэмжихэд компьютер маань өөрөө тооцоолоод энэ дугуйд дүрсийг гаргаж ирдэг. Ингээд энэ тоонууд гарч ирсэн. 20 гэдэг бол ер нь хэвийн үний. And you see that everything is red, so it's homogeneous normal strain. За энэ зураг бол ерөнхийдөө нийлэгүүд улаан нэг төрлийн өнгөтэй байна. Энэ бол ер нь хэвийн үнийх харуулж байна. So this is what I showed to you yesterday also. This is a normal heart. This is an acute infarction in the inferior wall. This is heart failure where all the muscle is no longer good in strain. За энэ хамгийн нааталт нь байгаа нь хэвийн хүн бол дунд нь байгаа нь inferior ханда шигдээс авсан хүний харагдаж байна. Дараагийнх нь бол зүрхний дутагдaltaй, зарим нэг хэсгүүд нь бол бас агших байгаа харагдаж байна. So how can we use this? Let's take a look at our database. This is 700 patients with acute infarction. They all get a primary PCI. They get an echo within 48 hours after acute infarction, and we measure the global longitudinal strain. За энэ практикт ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо харуулъя. За энэ судалгаагаар бол 660 гаруй хүн өвчтөн орсон. Яаралтай титэм цуцсан дотор хэмжлэгээ хийлэгдсэн. Тэгээд 48 шигдээс эхэлснээс 48 цагийн дотор бол global longitudinal strain-ийг бол үнэлсэн байгаа. Here you see a couple of examples. This is an inferior posterior infarct. This is an anterior infarct. Very easy to see. За энд тэр судалгаанаас авсан хэдэн хоёр тохиолдлыг харуулъя. Эхнийх нь бол inferior posterior шигдээс байна. Нөгөөх нь бол урд хааны шигдээс байна. Эндээс бол харахад бол маш амархан байна.
Now let's look at the predictors of mortality. The number of stenosed vessels is predictive. The peak troponin is predictive. The E over E prime, which is the filling pressures, is not predictive almost, but the global strain rate and the strain rate of the infarct zone are very predictive. But what is most important is in this model, ejection fraction was no longer predictive. So you start to see that the strain is more sensitive. It tells us more than ejection fraction. За нас оролтын одоо урьдчилан сэргийл юу нас оролтыг одоо илтгэх боломжтой үзүүлэлтүүд гэх юм бол тэр нарийсан судснууд бол нас оролтыг тодорхойлж болж исэн тропонины дээд хэмжээ бол тодорхойлж болж исэн E праймын харьцаа гэдэг нь бол нөгөө зүүн ховдлын юу дүүргэлтийг илэрхийлж байгаа. Энэ бол бараг л одоо тодорхойлж чадахгүй байсан. Ер нь бол яг завсрын. За global strain rate нь болон strain rate инфарктын хэсгийн strain rate бол тодорхойлж чадчихсан. Энэ дээр бас нэмж хэлэхэд зүүн ховдлын ejection fraction бол нас оролтыг тодорхойлж чадах үзүүлэлт бол биш байсан. Тэгэхээр ер нь бол strain бол улам их тийм нэг мэдрэг шинжилгээ олж эхэлсэн. So here you see the Kaplan-Meier curves. This is the normal strain, minus 18. So this is straight line, good outcome. But if strain goes down, you see that survival goes down also. Less strain, 8% mortality. За энэ дээр бол доотлох нь бол global strain 18 байхад бол нас оролт багтай. Global strain 12-оос доош байх юм бол нас оролт нь ихсэж байгаа. 8% нас оролттой байна. And what we can also do is we can make echoes over time. This is a baseline echo after acute infarction. This is the 6 months follow-up. You see that this infarction is not recovering at all. But this infarction has completely normalized over time. За энийг бол нэг удаа хэмжихгүй бас мөн одоо цаг хугацаанд дурч хяналтанд ашиглаж болдог. Жишээ нь дээдлийн зураг бол урд шигдэс маань 6 сарын дараа үзэхэд эдгэрэлт нь бол нэг тийм сайн биш байна. Тэгвэл доотлын шигдэс бол 6 сарын дараа бол эдгэрэлт сайтай харагдаж байна. And whether you use a Philips machine or a GE machine, all these machines can give you these global strain maps. And I predict to you that in the next 5 years, we will see that strain is becoming more and more used than ejection fraction. За Philips болон General Electric-ийн одоо electronics аль тэр эхокардиограф нь бол энийг бодоод гаргачих боломжтой. Тэгээд ер нь ирээдүйд бол бид нэр энийг илүү түлхүү ашиглана гэдгийг би танарт хэлж чадна. So what we can do on the left side, we can also apply to the right side of the heart. So we can measure strain in the free wall of the right ventricle. And here you see one that is in severe heart failure where the strain is really going down. And actually here we see what the normal controls look like on the right ventricle is minus 30%, and where you have severe failure is 16%. Of course, you need to find your own normal values, but it's very easy to do this strain map on the free wall. Normal strain 30, reduced strain 16%. If you see this is associated with very poor survival. Probably what is the most important predictor in survival is the right ventricular function. Баруун хөвдлийн чөлөө тань уу R1-ыг одоо бас strain image хийж болно. Ингэснээр баруун хөвдлийн дутагдлыг бол хэмжиж болох юм байна. За ингээд эхнийх нь бол longitudinal strain бол 30 байх юм бол хэвийн одоо хүний strain харагдаж байна. Наадах нь бол 16 болоо буурчихсан. Ингэснээр баруун хөвдлийн дутагдал бол үүсэж байгаа. За ингээд нас оролтонд бол баруун хөвдлийн дутагдал бол маш өндөр predictor буюу одоо нэг тодорхойлолт болж чаддаг. I really advise you start tomorrow. Start doing that strain measurement so that you get familiar with it. Implement it in your normal reporting. And in 5 years, you gradually transition from ejection fraction to strain. That's what we see in Western Europe happening. That's what we see in the United States happening. The prognostic value is stronger. So what you're going to do is really looking into this. And now we're going to go soon into a lot of cases that I'm going to show to you where the ejection fraction is perfectly normal, but the strain is not.
За ер нь бол маргаашнаас эхлээд та бүхэн өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд энэ стрейнийг бол шууд оруулах хэрэгтэй. Магадгүй 5 жилийн дараа гэхэд та нар ejection fraction ярихгүй зүгээр стрейнийхаа талаар ярилцсан. Европт болон Америкт бол аль хэдийн ejection fraction-с илүү стрейнээ яриад эхэлчихсэн байгаа. За тэгээд одоо би дараа нь та нарт харуулах кейсүүд дээр ejection fraction хэвийн мөртлөө стрейн өөрчлөлтөө тийм тохиолдол одоо харуулнаа. Okay, before we start doing that, we're going to speak about rotation and twist. If you look at the ventricle, the basal rotation, so you have the ventricle, the basal rotation goes with the clock. But the apical rotation goes against the clock. And you know when you take a towel and you want the water to come out, you do this ringing. And the heart is exactly doing the same. So it has an up and down strain, it has an inward strain, and it has a rotational strain. And this rotational at the apex goes in this direction, at the basis goes in this direction. So this whole complex thing is how the blood is being pumped out. So this rotation is something that we can also assess. The Philips system can do that very nice. You can do it in the sub-endo and the sub-epicardium. I'm just going to show you, this is research for the moment. За дараагийнх нь бол нөгөө эргэх хөдөлгөөн байгаа. За ингээд базал хэсэг нь бол цагийн зүүнний дагуу, апикал хэсэг бол цагийн зүүнний эсрэг хөдөлж идэг. Тэгэхээр бид нэр нойтон альчуурыг аваад усын шавхахтаа мэдээж хоёр тийш нь мушгих буюу хоёр эсрэг тийш нь бол хөдлөгдөг бол зүрх маань ч гэсэн цусыг гаргахтаа бас хоёр эсрэг тийш нь мушгиж цусаа гаргадаг байгаа. Тэгэхээр энийг бол хэмжих боломжтой. Гэхдээ одоо бол бас судалгааныхаа үед явж байгаа. За энэ нь болохоор Philips машин субэндокард болон субэпикардын одоо хөдөлгөөний өөрчлөлтөөр нь бол хэмждэг юм байна. So this is what it looks like. Here you see, I'm sorry that this one is not running. Here you see the apex, here you see the basis. And we can do it in the subepicardium and we can do it in the endocardium. Let's take a look here. So what we see at the basis is in blue. The rotation goes this way. What we see in the apex is here. The rotation goes the other way. And this results in the twist, which is the rotational movement of the total heart. And we see that happens in the epicardium, and the same happens in the endocardium. This is a normal heart. За энд бол субэпикард болон субэндокардын яг тус-тусынх нь хэмжлүүд харагдаж байна. За тэр зүүн талын график дээр цэнхэр нь болохоор базал хэсгийн хөдөлгөөн нь бол доошогоо негатив маягаар харагдсан байна. За апикал хэсгийнх нь бол тэр шар шугамар харагдаж байна. Энэ хоёрын одоо нийлбэр нь зүүн хөвдлийн мушгих хөдөлгөөн бол тэр улаанаар хэмжигдсэн байна. За энэ нь бол субэпикардих, субэндокардих бол дараа нь яг ижлэгэн үйл явц харагдсан байна. Энэ бол саяных нь хэвийн үзүүлэлт байсан. Here you see one with severe heart failure. So this is the apex and this is the basal. And you see that it's hardly doing anything anymore. The total twist is now 3.5 and it's 7 here. And if we go back to this normal one, then you see it is 11 and 14. So the heart is not doing much ringing anymore. За энэ дээр бол зүрхний дутагдaltaй үнийг харахад тэр субэпикардийнх нь 2.3-тай, субэндокард нь 17.7-тай болоо багассан байгаа нь харагдаж байна. За хэвийн үнийхтэй харьцуулбал эхнийх нь 11 байсан, дараагийнх нь 14 байсан бол эдгээр аль аль нь багассан болохоор зүрх маань өөрөө бас тэр мушгих хөдөлгөөнөө хийж чадахгүй байна харагдаж байна. So let's go back to the strain now. This was just the final. So we have the tissue Doppler, we have the deformation, and we have the rotation. This is routine use. This we start using more, and this is for the moment research. Now let's go back to the strain. Strain руу эргээд оръё. TDI tissue Doppler-ыг бол бид нар өдөр болгон хийж байгаа. За strain-ыг бол бид нар хийж эхэлсэн байгаа. 3 дахь мушгих хөдөлгөөнийг үздэг нь бол одоо судалгааны төвшөнд явж байгаа. This I've showed you about the global strain maps. But this shows you here that the strain and the ejection fraction are related, yes, but they're not the same. If they were the same, it would be one straight line. За хэрвээ энд ejection fraction болон strain хоёрын одоо хоорондын харьцуултыг харуулж байна. За ejection fraction доотлолтой, strain нь бол цааталтай байж байна.
За хэрвээ энэ хоёр маань хоорондоо шууд хамааралтай байсан бол ерөөсөө л ганц шулуун шугам байх хэрэгтэй байсан. So the first thing is severely reduced ejection fraction. This ejection fraction is around 30%. The strain is 7. Okay? За энэ дээр харахад бол дээдлийн ejection fraction бол Ejection fraction about 30%. Yeah. 30-тай байсан. Тэгээ global strain 7-тай байна. So this is a bad functioning ventricle. But look at this ventricle, how it functions. Now I show you the next one. This ventricle is significantly worse. But it has the same ejection fraction. This one also has an ejection fraction of 30%. But look now at the global strain, it's 4. So this is an EF very, very low normally. Why is this ejection fraction of this one the same as this one? Because visually it's not the same. This one looks better than this one. So that's the first point that I want to make, that ejection fraction is not really what it is. За энэ зурган дээрээс харахад эхогийн хөдөлгөөнтэй зураг харахад ер нь бол EF нь маш бага байх хэмжээтэй байтал бас EF нь 30-тай хэмжигдэж байгаа. Тэгээд global strain-ийн үзэхээр 4.7-тай бүр нөгөөдгөөс муу гарсан. Тэгээд ингээ харахад бол яагаад урдных нь хийсэн хэмжил урдны кейс энэ хоёр кейс маань ижлэн ejection fraction-тай гараад байна вэ гэвэл ejection fraction одоо бас 100% илтгэж чадахгүй байна гэдэг харуулж. So ejection fraction would say, this ventricle is not too bad, 30%, but if you look at it, look, this is very bad. It's not doing anything anymore. So how can it be that the ejection fraction is the same? Ejection fraction болохоор яг 30 хүртэл агшиж байна, болж байна гэхэд бол ингээ харахад бол шал ондоо байна. Тэгвэл одоо ejection fraction яг яаж 30 болсон юм бол? Because the ejection fraction is the blood that goes out of the ventricle versus the one that stays in. Is the ratio between what goes out and what stays in. That is ejection fraction. Ejection fraction гэдэг нь бол цус гарч байгаа цус болон үлдчихэж байгаа цус хоёрын хоорондын харилцааг л хэлээд байна. But basically, when we think about ejection fraction, we think about the forward blood that goes out. What is leaving the ventricle into the aorta? That is what we think as an ejection fraction. So ejection fraction-ыг бид нар бодохдоо зүүн хавдлаас аорт руу одоо хөөж байгаа тэр цусны хэмжээг л бид нар боддог. But here, all the blood goes here in the atrium. Энэ тохиолдолд бол ихэнх цус маань буцаад зүүн цус руу орчиж байна. Because he got a severe mitral regurgitation. Митрал хавхлын дутагдал маш хүнд зэрэгтэй байна. So the point I'm making to you is that if we speak about ejection fraction, we think about the blood that is pushed out in the aorta. But if you have these situations here, there's a lot of blood going in the atrium. So the ejection fraction, when we start discussing how sick is this patient, we say, what's the ejection fraction? That's the first question that comes up. And actually, that is not the right question. We should ask ourselves, what is the blood that goes out forward? So бид нар бодохдоо бол цус маань зүүн хавдлаас шууд л аорт руу гардаг гэж боддог. Тэгвэл одоо яг ийм митрал хавхлын дутагдaltaй үед бол аорт руу биш бас тосгор руу гараа өвчиж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол бас хүнд хэлбэр болгоод ирж байгаа. Тэгээ ер нь өвчтний талаар бид нар ярилцахдаа дандаа ejection fraction хитэн бэ гэж асуудаг. Тэгэхээр энэ бол бас буруу асуулт. Ягаад гэвэл бид цус маань зөвхөн аорт руу биш өөр тишээ ч гэсэн бас гарцтай байгаа болохоор. We should ask ourselves when we discuss the patient, how good is this ventricle? How good is the muscle still? And that is what we see here. This is a strain of 5%. And this is a strain of 7%. And you say 7 and 5, but it's a big difference when you are that bad in your ventricle. And you see it when you saw the function of this one as compared to the other one. So the point I'm making, we should move away from ejection fraction and start thinking about strain. Because the strain gives us a much better impression how much music is there still in this ventricle? How much work is he still doing? Is it clear, the point? За окей. Тэгэхээр ejection fraction биш хэр их булчин одоо ажиллаж байгааг бол гол илтгэх
зүйл маань global strain байгаа. Одоо яг global strain-ээр харуулхад энэ нь бол 5% ч юм байхад нөгөөх нь 7 байна. Тэгэхээр тэр булчин маань одоо хэр их одоо ажил хийх чадвартай байгааг нь бол гол илтгэж байгаа юм маань global strain болоод ejection fractions илүү болоо явчихж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө ойлгомжтой байна уу гэнэ. Okay, so we speak about the patients with poor function. Now let's go to the patients with good function. This is a paper that was written a couple of years ago, and it shows actually what about cancer treatments. Because we know when we treat patients with cancer that we're doing something to the ventricle. За дараагийн тохиолдол нь болохоор одоо саяных шиг тийм бүр хүнд өвчтөн биш одоо өөр өвчтнүүдэд юу вэ? Одоо жишээ авъя. Энэ дээр бол жишээ нь хавдартай өвчтнүүдэд эмчилгээ хийсний дараа. So we move away from the bad ventricles now to the good ventricles. But the good ventricles with a perfect ejection fraction can still be damaged. And that's what I'm going to tell you now. Сайн одоо муу одоо ховдол маань одоо муудсан хүмүүс төр биш, ховдол нь сайн ажиллаж байгаа хүмүүс төр одоо жишээ авъя. Гэсэн ажиллагаа нь сайн байгаа ч гэсэн өөрчлөлт орсон байдаг. So here's a patient, 21-year-old, anthracycline treatment for lymphatic leukemia, ejection fraction 60%. Perfect, right? But it's not perfect because his strain is already going down. There is already some damage in this myocardium. So what probably this strain reflects is the amount of fibrosis that's being formed in the ventricle. So now I'm taking you to that I believe that in the future we will move away from ejection fraction and we go to strain imaging. And here you see normal ejection fraction but reduced strain. Энд бол жишээ нь бол 21 настай эрэгтэй лимфатик лейкемигийн улмаас антрациклин эмчилгээ хийлгсэн. За эхо харахад бол ejection fraction 60-таа буюу хийвэн байсан. Global strain үзэхэд 18 буюу буурчихсан байна. Тэгэхээр энд бол хим эмчилгээнээс шалтгаалсан булчингийн фиброз өөрчлөлтүүд бол аль хэдийн эхэлчихсэн байна. Тэгэхээр бид ejection fraction-аас илүү strain руу илүү одоо хэлбэх баха гэдгийг энэ жишээгээр харуулж байна. Here's another one. Everyone knows this one. Amyloidosis. This is the typical example of totally ruined diastolic function. But also the systolic function is not good. Here you see the diastolic parameters, severe diastolic relaxation problem. За энд бол зүрхний амилоидозын жишээг авъя. За энд бол бид бүгд мэдж байгаа диастолын үйл ажиллагааг бол маш их хэмжээгээр гэмтээдэг өвчин байгаа. За зүрхний одоо ejection fraction 66 байхад энд бол доорх үзүүлэлт нь диастолын үйл ажиллагааг бол хүн зэрэгээр алдагдуулсныг харж байна. And this is the strain map. And you see actually that this is very typical. The apex is still good, but all the rest is no longer good. So you have a perfect ejection fraction, but this ventricle is not good. За энд strain хийгээд үзэхэд бол орой хэсэг бол ажиллагаа гайгүй байхад бусад хэсгүүд нь бүгд ажиллагаа нь бол алдагдаад эхэлчихсэн. Global strain 11-тэй байгааг харуулж байна. Here's another one. Hypertrophic cardiomyopathy has a great ejection fraction, 65%. Hypertrophic cardiomyopathy өвчтөн байна. EF нь 65 болж хэмжигдсэн байна. But this is his strain, 8%. So the muscle is already becoming fibrotic, and therefore the ejection fraction is not really telling you what you think it is. За global strain-ийг үзэхэд 8 болцсон байна. Тэгэхээр аль хэдийн фиброз өөрчлөлтөнд ороод эхэлчихсэн. Тэгэхээр ejection fraction бидний одоо яг бодит байдлыг бол илтгэж чадахгүй байна. Here's another one, sarcoidosis. Looks quite normal. You see on the MRI that something is going on there. There is some inflammation. Ejection fraction 62%. The strain 17%. It is already going down. Sarcoidosis-ыг харуулж байна. За тэр CT дээр бол бас фиброз болсон эсгүүд нь харагдаж байна. EF нь бол байхад одоо global strain дээр 17.7% болцсон байна. This is an interesting one too. Chronic RV pacing. 17-year-old man, chronic atrial fibrillation, get a His bundle ablation, gets a pacemaker, VVR. His ejection fraction is 51%. But look at this strain. His strain is already 11%. So again, ejection fraction looks pretty normal,
but the ventricle is no longer normal. За энд баруун ховдлын урт хугацааны пейсинг хийсэн өвчтөн байна. За 70 настай эрэгтэй архаг тосгорын жиргэнэтэй 2001 онд аблац хийлгэсэн байна. За EF нь бол 51 харьцангуй гайгүй байхад глобал стрин 11 болоо буурчихсан байна. Here's another one, aortic stenosis. 83-year-old, severe aortic stenosis. AVA, we know that now, 0.9, so severe stenosis, gradient 60 millimeters. Ejection fraction 62%. Is this heart okay? No, it is not, because look at the global strain, it's 13%. За аортын стенозын кейс нь 83 настай эмэгтэй хүн зэргийн аортын стенозтой 0.9 см квадрат, mean gradient нь 56 байна. Ejection fraction-ыг үзэхэд 62% байна. За энэ хүн хэвийн үгүүл global strain 13 болоод буурчихсан байна. So, why is it that we see normal ejection fractions and reduced strain? And why is it that the strain is a stronger prognostic marker? Probably because all these patients have the same problem. It's either a pressure overload or a volume overload. And that results into problems in the myocardium, actually diastolic problems. Because due to the volume overload or the pressure overload, fibrosis is going to be formed in this ventricle. And it can be big and it can be relatively small. But all of that is on the way down to reduced ejection fraction eventually. So fibrosis is reactive to either volume overload or pressure overload. And we can measure that indirectly with the strain. If we would do MRI, we would probably see it. За ягаад стрейнинг хийгээд байгаа юм бэ гэхээр саяны үзүүлсэн бүх жишээнүүд маань бол диастолын үйл ажиллагааны алдагдал үүсгэж байгаа тэр даралтын даралт болон шингэний ачаал ихсэнтэй холбоотойгоор зүүн ховдлын диастолын үйл ажиллагааг бол алдагдуулж байгаа. Ингэснээр бол тэр фиброз өөрчлөлт бол булчин дотор айлын үүсэт эхэлчихсэн байдаг. За энэ фиброз өөрчлөлт нь бол тэр ачаал даралтын болон шингэний ачаал бол үүсч идэг. За энийг бол эмраагаар харах юм бол фиброз өөрчлөлтүүд бол гараад ирнэ. Тэгээ фиброз өөрчлөлт нь ихсээд ирэхээр ejection fraction-ыг бол бууруулж эхэлдэг нэ. So this is going to happen from 2D strain to 3D strain, same as we do with the normal echo. And also there we see that the relation between strain and 2D and 3D is pretty okay. It is not bad. I stopped my lecture here. I'm sorry that I took a little bit longer time, but I tried to explain to you why an ejection fraction is not the same as the strain. And if you believe in all these abnormalities that I showed you, you see that there is things happening in this ventricle, and that is why the prognostic value of a strain is much more stronger than an ejection fraction. And that is why many believe that in 5 years from now, when we ask, how good is this ventricle? We say, well, the global strain is this. Oh, not so good. That is what's going to happen. За энд бол 3D болон 2D стрейнийг ингээд хооронд нь харьцуулахад харьцангуй бас хоорондоо хамааралтай байгаа юм байна. Тэгэд ер нь ягаад өнөөдөр энэ стрейнийг ярьсан бэ гэхээр зүрх маань ejection fraction хичнээн өөрчлөгдөг үүсгэсэн аль хэдийн тэр зүрхний булчинд өөрчлөлтүүд ороод эхэлчихсэн байдаг. За тэгэхээр ер нь бол ирээдүйд 5 жилийн дараа өвчтний талаар ярихдаа өвчтний зүрх нь хэрвээ гэдгийг бол global strain-ээр хоорондоо ярилцсан. Хэрвээ global strain тийм байна гэвэл одоо муудсан сайдсан хэвэн байгааг бол мэдэх тийм боломжтой болно. So thank you for your time, and I'm sorry that I took a bit longer. I hope I made a contribution this morning to aortic stenosis and strain, which are two important fields where echo is really developing a lot. In the aortic stenosis, we start thinking from surgery to transcatheter. In echo, we start going away from ejection fraction to global strain. Thank you again for having me here. Байна. За одоо асуулт хариултанд орё. Now shall we begin asking question and discuss. Please.
Gerald Bachberg-ийн одоо зургийг бол тавьсан байлаа. Тэгээ ер нь бол одоо орчин үед одоо зүрхний анатомийн одоо онол одоо өөрчлөгдсөн. Франциско Торрент Госпийн одоо myocardial band гэдэг одоо энэ одоо онолыг одоо сургалтанд одоо тий одоо нэвтрүүлэх одоо болоогүй. Та энэ тал дээр одоо юу гэж боддог вэ? За ер нь бол энэ strain rate одоо энэ tissue doppler бол одоо хамгийн сүүлийн одоо энэ технологи. Энд нэг жоохон дутагдал юу гэдэг вэ гэхээр одоо эхоогоо үзчихэд Q-lab-аар одоо тий одоо нэг боловсролт хийдэг. Тэн дээр одоо нэг жоохон ажиллагаа одоо их төвөгтэй байдаг учраас одоо Philips ч юм уу одоо энэ G компаниуд одоо шууд одоо strain rate-ийг одоо ингээд одоо тодорхойлж одоо тооцоолдог ийм одоо нөгөө үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байгаа юу? Одоо илүү их клиникт одоо ойрхон болох одоо тийм одоо технологиуд нэвтэрж байгаа юу? Yeah. I see what you're saying. So the software of the GE is a little bit easier than the Philips. That is true. I know that Philips is working on getting a little bit more in the direction of the GE. If you look at the differences between GE and Philips, Philips has invested in the last years a lot in valvular imaging. So they are the best in 3D valve, transesophageal valve. What you need for your surgical procedures, you see the best with the Philips. GE, on the other hand, has invested much more in LV function, LV strain and this sort of things, and therefore they're a little bit advanced in that. So I think eventually they will come together because GE is investing now more in valves and color, and Philips is investing more in strain developments. За ер нь бол хэлж байгаа санааг нь ойлгох чинь тэгээд Philips өөрөө бол их тийм нэг хагуулгын имижинд илүү их анхаарал тэрэндээ илүү их хөрөнгө зарцуулдаг байсан болохоор тэр нөгөө Philips-ийн тэр strain үзэх нь болохоор жоохон одоо програм жоохон юу General Electrics шиг одоо шууд ажилтдаг. Ягаад гэвэл General Electrics бол зүүн ховдлын үйл ажиллагаанд бол илүү их одоо анхаарал хандуулж их хөрөнгө зарцуул судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр тэрний софтвер нь бол арай илүү гэхдээ аль компани нь бол нөгөөдгийнхөө одоо хийж чадсан юмныг бол нөхөж явж байгаа. Ер нь ирээдүйд бол яг General Electrics-ийн боддогтой ижлэхэн их хэлбэр аргаар бодоод гараад ирэх боломжтой болох байхаа л гэж. Их асуулт. Франциско Торрент Госпийн одоо myocardial band гэдэг нэг онол одоо энэ юунд бол одоо хэр ашиглагддаг вэ? Тэгээд энийг одоо их дээд сургуулиудын одоо програмд одоо нэвтрүүлэх цаг нь ирсэн үү гэж бод. I met Торрент Госп once, so many years ago. I think 1 week before he died, I saw him lecture for the first time. And he is the one that has actually developed the theory that the muscles are like so and not simply like this. And this deformation, this rotation, what I showed you, that is actually the Torrent Gosp, what you're seeing visualized. I think the Torrent Gosp is a part of the whole thing because we have deformation so, and the rotation is basically the Torrent Gosp component of the whole forward pumping. So the heart is not so simple as we think it is. It is this, and it's the Torrent Gosp, which is the rotation. And that is what I showed, and that's at the moment only the Philips who can really visualize that. That research that I showed is from the Philips machine. За саяны тэр эрдэмтний Торрент Госп гэсэн. Тэгээ юу өөрөө нэг удаа уулзчихсан чинь ер нь бол тэр дотгошгоо болоод нөгөө богиносч хөдөлгөөгийг бол алид мэдчихсэн. Тэр Торрент Госпийн онол бол одоо энэ мушгих хөдөлгөөн гэж ордог. Тэгээд би та нарт яг тэр талаар тэр онолыг тайлбарлаж байна. Ер нь бол Philips-ийн тэр сүүлд хийсэн тэр нөгөө
судалгааныхаа үед байгаа гэдэг хэмжилт маань бол яг тэр хүний онолоор бол хийгдсэн тийм Phillips-ийн боловсруулсан систем байгаа. Durand Guasp was a man of about, I think, 80 years old or so, and he had a muscular disease. So he was in a wheelchair, and eventually the breathing, the lungs were affected. And Durand Guasp was the man, for the audience, who actually dissected the heart, and he saw that you can actually unwind the heart into a bend. So it's two bends that one goes in this direction, the other one goes in this direction. And so it's like the wringing of the towel that he described for the first time. That is what you're saying. It was a spectacular innovation, what he showed. Durand Guasp бол баг 80 орчим наснда бас тийм булчингийн өвчтөй байжгаад нас орсон байгаа. Тэгээд өөрөө бол хамгийн анх тэр зүрхийг одоо бүр юм шулуун одоо нэг тууз болтол нь ингэж диссекц хийж үзчихсэн. Тэгээд одоо энэ мушгих хөдөлгөөнөөр зүрх маань цусаа шахдаг юм байна гэдгийг бол анх одоо илрүүлж нээжсэн эрдэмтэй юм аа. Тулгамч одоо цаг авторч явж байгаа гүнзгийрэлж асуумаар бол сүүлд хувийн цагаар дараа нь лекцээр авалзъя. Өшөө яг хоёр лекцтэй холбогдлолтой асуухаар асуудлууд байвал тавчхан хурдхан шиг асууйдаггүй. Асуултууд байна уу? За. Би зүрхсэцний хэмжээ Ариас Румын сайхан хэлтгэл тавьжсэн баярлаа гэж. Өчтөрийн инфекцээс асуух нөө боломж олдог учраас асуумаар байна. Өчтөр нөө зүрхний зүүн хавдлын нөө ишмиг кардиомиопатигүй зүрхний зүүн хавдал дэлгдээд агшил буураад тэгээд хавсах солихмос судасны хагалгаа хоёрыг зэрэг хийдэг гэсэн. Тэгэхээр тэрийг танаа оронд хэр тутамжтай байдаг вэ? Байпас хийгээд зэрэг материал авахтаа нөө засах имчилгээгээ зүүн хавдлаа засах имчилгээгээ хийдгүү. Yeah. Okay. So we used to have a surgeon called Robert Dion. And Robert Dion was one of the ones who was trained with Carpentier. And he did actually left ventricular aneurysmectomy, plus mitral valve repair, plus bypass in one. He did that with the very sick heart failure patients that have very dilated ventricles. He used to select those, so we did every week about 3, 4, 5. But it's a lot of work. It's like a full day surgery on one patient, and it depends how much we got referred. But I was always doing all the echoes with him, so I've seen all these patients year after year. Yeah, we've done quite many. Oh, the surgeon was called Robert Dion. Robert Dion гэдэг энэ мессэсэл чинь болохоор Charpentierтэй бас мэддэг. Тэгээ өөрөө хамт ажилладаг байсан. Энэ мессэсэл чинь болохоор зүүн хавдлын тэр засах хагалгаа, хавхлах солих, байпассыг бол нэг зэрэг хийдэг тийм мессэсэлж байсан. Ер нь бол өвчтөн ирэх юм бол хийдэг байсан. Ер нь бас тогтмол хийдэг байсан. Гэхдээ энэ хагалгаа нь бол баг бүтэн өдөр шаарддаг маш хүнд хагалгаа байдаг байсан. Тэгээ энэ өөрөө бол тэр яг яхагийнх нь онцлогоо болгон тэр хяналтыг бас хийдэг байсан гэж. Асуулт байхгүй. За, thank you very much, Dr. Box. It's very wonderful and understandable. Today's problem we have, it's the echo diagnosis very developing. Your two other lecture was a very critical time, the understanding EF and left ventricular outflow tract and so on, and the conclusion how we'll give. It's very useful for us. I think so. Our doctor is very glad to listen to your lecture. Thank you. Одоогд их хоцорч явна цаанд шууд орохоор тэгээд цайгаа хурдан орчоод дараагийн лекцэнд орё гэж шийдэж явах шиг байна. Цаандаа гэлс орчээ те.
sorry that that took so long.